nagaa qaqqaaliiwwan maatii abdii fiiziks akaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii barnoonni akkam dhukkee irraa kaasaa akka jirtan abdiin qaba. Egaa akkuma beekamu chaanaal kana jalatti qabiyyeewwan garaagaraa fiiziksii kutaa 9 hamma 12tti ilaalaa kan jirudha jechuudha. Egaa har'as fiiziksii kutaa 9 sirna barnoota haaraa Itoophiyaa bara 2016 eegalee hojiirra oolaa jiru boqonnaa sadaffaa kutaa jalqabaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Isinis chaanaalichaaf keessumaa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatina. Maatii yoo taatan immoo viidiyoowwan like akkasumas barattoota Oromiyaa hunda bira akka ga'uuf share gochuu hin dagatina. Waan guddaa irraa argattu akkasumas anaan illee ni jajjabeessu jechuudha. Amma kallattumaan qabiyyeen har'a isiniif dhiyeessee dhufetti kan seennu ta'a jechuudha. Egaa boqonnaa sadaffaan waa'ee sochiiti jechuudha. Waa'ee sochii keessaa sochii daandii sirrii irraa kan ilaallu jechuudha. Paartii har'aa keessatti 3.1 position iddoo itti argama waan tokko distance fageenya akkasuma displacement qaxxaamura kan ilaallu ta'a jechuudha. Again average speed and instantaneous speed saffisa giddu galeessaa akkasumallee saffisa battalaa kan ilaallu ta'a jechuudha. 3.3 average velocity and instantaneous velocity akkasumas ariitii giddu galeessaa ariitii battalaallee kan ilaallu ta'a jechuudha. Again about acceleration waa'ee acceleration irree daandii sirrii irratti kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaafuu hamma xumura viidiyochaatti na faana turuun baay'ee isin fayyada jechuudha. Okay, the first one is 3.1 position, distance and displacement. Egaa bakka itti argamu waan tokko distance fageenya akkasumas displacement yookiin qaxxaamura kan ilaallu ta'a jechuudha. So motion is a continuous change in position of an object relative to the position of a fixed object called reference frame. Egaa sochii kan jennu maalidha jechuudha? Jijjiirama bakka itti argama yookiin immoo jijjiirama iddoo wanti tokko sadhata wanta biraatiin reference frame yookiin immoo sadhanni keenya murteessaadha jechuudha. Wanti tokko fakkeenyaaf sochii irra jiraachuu fi sochii irra jiraachuu dhiisaa sadhata keenya irratti hundoofna jechuudha. Fakkeenyaaf isin teessoo irra teessanii darbii barnootaa keessatti sadhata lafaatiin boqonnaa irra jirtu sadhata aduutiin immoo sochii irra jirtu jechuudha. That is what we call motion. A frame of reference is a set of coordinates that can be used to determine position of objects. Egaa frame of reference kan jennuun immoo sadhata waan tokko kan jennu maalidha jechuudha. Coordinate bakka itti argama waan tokko ibsuuf nu gargaarudha jechuudha. Every is said to be at rest in a frame of reference when its position in that reference frame does not change with the time. Egaa wanti tokko boqonnaa irra jirama kan jedhamu wanti tokko sadhata wanta biraatiin boqonnaa irra jira kan jedhamu sadhata wanta sanaatiin wanti suni yeroo keessatti yookiin immoo jijjiirama yeroo keessatti yookiin immoo turtii yeroo keessatti bakka isaa yoo hin jijjiiranne we call it is at rest. If the position of a body changes with time in a frame of reference, the body is said to be in motion in that frame of reference. Egaa wanti tokko immoo sadhata wanta biraatiin jijjiirama yeroo wayii keessatti yookiin immoo turtii yeroo wayii keessatti bakka isaa yoo jijjiirate maal jenna jechuudha. Wanti suni sochii irra jira jenna jechuudha. Fakkeenyaaf isin mana jireenyaa keessanii yookiin immoo doormii keessanii kaatanii gara daree barnootaa yoo deemtan sochootaniitu jechuudha. Sochootaniitu jechuudha. Kanaafuu sadhanni keenya maal ta'uu danda'a? Mana keessan ta'uu danda'a. Mana keessanii kaatanii jedhee argitanii amma iddoo ka'umsaa keenya waan ta'eef sadhanni keessan mana keessanii kaatanii jedhee jechuudha. Iddoon keessan mana keessan ture. Amma immoo barumsaa jirtu so maal gootaniiti jechuudha. Iddoo sana kan dhaqxan sochootaniiti jechuudha. The concept of rest and motion are completely relative. Egaa boqonnaa irra jiraachuun yookiin immoo socho'uun hariiroo guddaa qabu jechuudha. Every at a rest in one reference frame may be in motion with respect to another reference frame. Isan sila isiniin jedhe sana jechuudha. Wanti sadhata wanta tokkootiin sochii irra hin jiraanne sadhata wanta biraatiin immoo sochii irra jiraachuu danda'a. Isan jalqaba isinii kaasee fakkeenyaaf isin daree barnootaa keessa teessanii osoo jirtan sadhata lafaatiin boqonnaa irra jirtu sadhata aduutiin immoo sochii irra jirtu. Sababni isaas itti fufiinsa lafti aduutti marsaa jirti waan ta'eef jechuudha. Position egaa waa'ee bakka itti argamaa kana amma bal'inaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Position is a measurement of location. Egaa position yookiin bakka itti argamaa kan jennu maal jechuudha? Safara kallattiiti jechuudha. Kallattii bakka wanti tokko itti argamu kan itti safarudha jechuudha. With respect to some reference point usually an origin. Egaa sadhata keenya irratti hundoofneeti jechuudha. Sadhanni keenya kun immoo ka'umsa jennaani jechuudha. Yeroo baay'ee origin yookiin ka'umsa jennaani jechuudha. For one dimensional motion we often choose the x-axis as the line along which the motion takes place. Egaa sochii kallattii tokko irratti iddoo ka'umsaa keenya yookiin immoo daandii sochii keenya yeroo baay'ee eenyu filannaa x-axis yookiin immoo sararataa filannaa jechuudha. Positions can therefore be negative or positive with respect to the origin. Egaa positioniin
bakka itti argamu waan tokkooti jenneera. Kanaafuu oriijinii keenya irratti hundoofne poozishinii negatiivas ta'uu danda'a, poozitiivas ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf kun asitti akkuma ilaaltan amma saayikilistiin kun yookiin immoo mucaan saayikilii oofaa jiru kun jalqaba poozishiniin isaa eessa ture? As ture jechuudha. Deemee dhufee eessa ga'e? As ga'eera jechuudha. So amma oriijiniin keenya as yoo ture kanaas maaliif fudhachuu dandeenya? Kanaas fakkeenyaaf kanaas yoo negatiivaan fudhanne yookiin yoo poozitiivaan fudhanne kanaas immoo negatiivaan yookiin poozitiivaan fudhanna jechuudha. Rakkoon qabu kallattii mucaan kun itti deeme waan ta'eef kanaafuu amma nuyi gara poozitiivaan fudhanne gara immoo negatiivaan fudhachuu qabna jechuudha. Yookiin immoo gara kana negatiivaan fudhanne kanaas immoo maaliin fudhachuu qabna? Poozitiivaan fudhachuu qabna jechuudha. So amma bakki itti argama mucaa kana change of s is equals to s final minus s initial. Poozishinii mucaa kana poozishinii xumuraa kana hir'isuu poozishinii jalqabaa kanaan argama jechuudha. Have you ever used Google Maps to locate your geographical position while you are moving from some place to another? Google Maps dha jechuudha. Kana bilbila keessan bilbila smartii fayyadamtu yoo ta'e Google Maps fayyadamtanii beektuu isiniin jedha. Bara jireenya keessan fayyadamtanii beektuu jedha. Yoo fayyadamuu baattanis kana booda yoo carraasaa argattan yoo fayyadamtan baay'ee gaariidha jechuudha. Google Maps is a web-based service that provides detailed information about geographical regions and sites around the world. Google Maps kan jennuun kun maalidha jechuudha? Websaayitii kallattii nuu kennudha jechuudha. Geographical regions yookiin immoo saayitoota garaagaraa addunyaa keessa kan nuu kennudha jechuudha. Intarneetii fayyadamtanii iddoo kamiyyuu argamuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo beekamaa wayii osoo deemuu barbaadanii magaalaa garaagaraa keessatti Finfinnee ta'uu danda'a. Magaalaa keessan keessatti hoteela garaagaraa iddoo isaa magaalaa iddoon beekne deemtanii hoteela tokko argachuu barbaadan salphuma maqaa hoteela sanaa sarchi gootu sanaan booda kallattumaan osoo namayyuu hin gaafatin kallattumaan hoteela sana dhaquu dandeessu jechuudha. In addition to conventional road maps, Google Maps offer aerial and satellite views of many places. Kaartaa isa barree yookiin immoo kaartaa daandiiwwan isa barree irra Google Mapping kun informationii gadi fageenya qabu nuu kenna jechuudha. Google Maps provides you with the longitude or east to west position and the latitude north to south position coordinates of a location or position of a place. Google Maps kun maalidha jechuudha? Information yookiin immoo itti argama iddoo waan tokko longitudinal illee akkasuma latitudinal illee isiniif kenna jechuudha. You can see how far you have traveled and how you traveled from place to place, such as walking, biking, driving, or on public transport. Google Maps kana fayyadamtaniin hammam akka deemtan bakka ka'umsaa keessanii raagaatanii fageenya hammamii akka deemtan isinitti hima. Akkasuma maaliin akka deemtan miilaan deemaa jirtu miilaan yoo deemtan daqiiqaa hammamii isinitti fudhata. Baayikingii yoo ta'e yookiin immoo motoraan yookiin immoo saayikiliidhaan yoo ta'e driving on public transport ofii keessanii konkolaachisuudhaan yookiin immoo geejjiba hawaasaatiin yoo deemtan sa'aatii hammamii akka isinitti fudhatu akkamitti akka deemtan isinii kenna jechuudha. The following steps guide you to get started using Google Maps. Steepiiwwan amma arganii steepii baay'ee salphaadha. Google Maps fayyadamuu dandeessu jechuudha. Duraallee eegaltanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kan kana dura hin eegalin. Step 1, at first you need to open the Google Maps software. Software Google Maps bantu jechuudha jalqaba irratti on your Android phone, tablet or computer. For more information, click here to see Google Maps. Information dabalataa barbaadan asirratti kaa'ameera jechuudha. Isa kana galtanii ilaaluu dandeessu jechuudha websaayitii kana. Step 2, search for a place or tap it on the map. Place iddoo barbaadan fakkeenyaaf iddoo barbaadan sana Finfinnee ta'uu danda'a. Akkuma isin jedhe maqaa specific ta'e hoteela maqaa hoteela barbaadanii ta'uu danda'a. Mana barumsaa barbaadan ta'uu danda'a. Yuunivarsiitii ta'uu danda'a. Maqaa isaa barreessitanii search gootu jechuudha. Then search akka gootanii booda at step 3 in the bottom right tap directions. Direction kan jedhu jira. Iddoo yeroo tokko gara olittis gara gadiittis hin fedha. Direction kan jedhu filattu jechuudha. Step 4, to add destination you have to go to the top right and tap more and then add stop. Destination keessan yookiin immoo haala deemsa keessanii ilaaluu barbaadan yookiin immoo kallattiiwwan hordofuu yoo barbaadan start erga jettaniin booda detail isaa yookiin immoo add akkasuma stop gochuullee ni dandeessu jechuudha. Okay, the other is about distance. Amammo bakka itti argamaa jenneerra positionii amammo distance maal akka ta'e kan ilaaluudha jechuudha. Distance traveled is a measure of the actual distance covered during the motion of a body. Distance yookiin fageenya kan jennuun jallatee naanna'ee dhimma keenyaa miti jechuudha. Garuu maalidha jechuudha?
actual distance yookiin immoo paazii irra deemne yookiin marsaa irra deemne hundasaa kan dabalatudha jechuudha. Garasitti jallatee garasitti jallatee inuma safarraa jechuudha. Inuma safarraa jechuudha. In other words, distance is the total path length traveled by the body. Egaa isuma nama dheedha. Total path length traveled by the body. Qaamni tokko marsaa yookiin immoo daandii inni deeme hundasaa kan ittiin ibsinu distance yookiin immoo fageenya jennaan jechuudha. The distance traveled does not distinguish between motion in positive or negative direction. Egaa distance fageenya keenya maalidha jechuudha. Positive yookiin negative jechuun hin dandeenyu jechuudha. Maaliif gara barbaadetti adeemu wanti sun itti dabaleetuma safarraa jechuudha. Itti dabaleetuma safarraa jechuudha. Fakkeenyaaf amma distance namni kun fiigaa jiru asii ka'ee as yoo jallates yoo duubatti deebi'es inuma safarraa jechuudha. Kanaafuu positive fi negative hin qabu yookiin immoo negative hin ta'u jechuudha. Distance keenya yeroo hunda. This means that is a scalar physical quantity. Kana jechuun distance maalidha jechuudha? Scalar physical quantity dha jechuudha. The SI unit of distance is meter. Again, the unit Waltawan distance meter. So it can also be measured in other non-SI units such as kilometer, mile, centimeter, millimeter, and etc. Again, unit Waltawa fageenya maalidha jechuudha? Meter. Garuu unitoota miti Waltawaadhaan kiiloomeetira jiru, maayilii, seentimeetira, millimeetira, maayikiroomeetira hedduutu jiru jechuudha. The symbol of distance is S. S dhaan bakka buusna jechuudha. Displacement. Amma immoo displacement maali? Baay'ee salphaadha jechuudha. Fageenya qaxxaamura kan jennudha jechuudha. Distance fageenya, displacement immoo qaxxaamura kan. Displacement is the change in an object's position. Egaa displacement immoo maalidha jechuudha? Jijjiirama bakka itti argama iddooti jechuudha. Jijjiirama iddooti yookiin immoo jijjiirama bakka itti argamaati jechuudha. Fakkeenyaaf asirraa akkuma ilaalaa jirtan konkolaataan tokko yookiin immoo saayikilii ta'uu danda'a namni tokko tuqaa A kanarraa ka'ee tuqaa B kana bira gahuuf daandii inni fudhatu amma daandii kana hin argitu jechuudha. Daandiin kun asirraan akkuma asirraa ilaalaa jirtan asirraa naanna'eet dhufeet as jala darba. Amma akka kun akka waan riqicha wayiitii as jala darbeet dhufee as ga'a jechuudha. Fageenya yommuu safaru distaansii yommuu safaru isaan kana hunda ulee meetira keenya yookiin meetira keenya fayyadamnee maal goona jechuudha? Ni safarraa jechuudha. Isaan maal jenna? Distaansii jennaan jechuudha. Displacement kan jiru immoo short katii kana jechuudha. Eedhaa ka'e biitti. Waa'ee naannoo isaa kana dhimma hin qabnu jechuudha. Yookiin isa magariisaan barraa'e kana tuqaa iddoo kana ga'e hamma iddoo kana ga'u displacement jennaanii jechuudha. When an object moves, it changes its position. Egaa beekamaadha. Wanti tokko yommuu socho'u maal jijjiiraa jira jechuudha? Iddoo isaa jijjiiraa jira jechuudha. This change of position in a certain direction is known as displacement. Egaa jijjiiramni iddoo kuni kallattii ta'e irratti amma jijjiiramni iddoo kallattii ta'e irratti ta'u mala jijjiirama iddoo qofa osoo hin ta'in kallattii ibsuu qabna jechuudha. Displacement ta'uudhaaf jechuudha. Yookiin qaxxaamura ta'uudhaaf. So jijjiiramni iddoo kallattii murtaa'e irratti ta'u kuni maal jedhama jechuudha? Qaxxaamura yookiin displacement jennaan jechuudha. Displacement is described by its magnitude and direction. Egaa qaxxaamurri hammaa fi kallattii isaatiin ibsamaa jechuudha. Hence it is a vector quantity. Kanaafuu maalidha jechuudha? Displacement kalqabeedha jechuudha. Wanti hamma isaa fi kallattii isaatiin ibsamu kamiyyuu maal jedhama jechuudha? Vector quantity yookiin immoo kalqabee jennaanii jechuudha. Displacement is independent of the path length taken. Egaa isan siniin jedhe sana jechuudha. Amma displacement maal jechuudha? Path length keenya yookiin immoo marsaa irra deemne fageenya irra deemne irraa dhimma hin qabu jechuudha. Jijjiirama bakka karaa gabaabaadhaan kan nu ibsudha jechuudha. Wanti tokko bakka isaa jijjiirate yookiin immoo iddoo itti argamu jijjiirateera kallattii murtaa'e irratti karaa gabaabaatiin eessatti jijjiire kan jedhudha jechuudha. Displacement keenya kan ilaalu. For example, you travel from your home to school. Egaa mana keessanii gara mana barumsaa keessan deemuu dandeessu. After school you travel to your home. Egaa mana barnootaatiin booda immoo garamitti deemtu jechuudha? Gara mana keessanitti deemtu jechuudha. Amma jalqaba mana keessanii kaatan. Frame of reference yookiin immoo sadarni keessa mana keessanii jechuudha. Mana barumsaa dhaqxanii amma immoo deebitanii manatti deebitanii. Yeroo kanatti fageenya deemtaniitu fageenya ammam deemtanii ni safartu yeroo lama safartu jechuudha. Mana barumsaatti mana keessanii mana barumsaa dhaquuf fageenya fudhate kiiloomeetira 5 yoo ta'e yeroo deebitanii 10 kiiloomeetira fageenya amma kana deemtaniitu jechuudha. Garuu displacementiin keessan duwwaadha. Maaliif mana kaatanitti manatti deebitanii waan ta'eef jechuudha. Therefore the change in your position when you return back to your home is zero. What I've told you earlier, amma isa dura kana isinitti hime jechuudha inni kun. In this case we say that your displacement is zero. Argitanii maal jechuudha? Displacement keessan duwwaadha jechuudha. Jijjiirama bakka hin qabdanii jechuudha. Mana kaatanii manatti deebitanii waan ta'eef jechuudha. So the same to distance SI unit of displacement is meter. Egaa
Unitiin wal ta'aa displacementis maalidha jechuudha meetira jechuudha. Nan SI unity waliin ta'anis immoo ni jiru jechuudha. The following figure shows a boy on bicycle at position S initial at time T initial. Ila argitanii amma fakkeenyaaf positionii mucaa kanaa amma S initialiin kun maal jechuudha? T initial keenya irratti jechuudha yookiin immoo xiqqaa ka'umsaa keenya irratti jechuudha. At a later time T final, the student is at position S final. Egaa mucaan kun yookiin immoo gurbaan kun yeroo xumura irratti immoo eessarratti argama positioning isaa asii jechuudha. Jalqaba eessa ture? As ture. Amma immoo eessa jira jechuudha? As jira jechuudha. Yeroo T final keenya irratti jechuudha. The change in the student's position S final minus S initial is called displacement jechuudha. Isuma more sirriitti akka hubattaniif egaa jijjiiramni kallattii murtaa'eedha kun kallattii tokkorra jechuudha. So S final minus S initial kana maal jenna jechuudha? Displacement jennaani jechuudha. We use the calculator delta uppercase to indicate the change in quantity. Egaa to change in quantity jechuuf delta fayyadamna jechuudha. Delta uppercase delta kan jennuun ishee kana jechuudha. Thus the change in position can be written as this one. Change of S or change in position, or we call it displacement, is equals to the final position minus the initial position. Okay, let's see some differences between distance and displacement. Mee garaagarummaan fageenyaa fi qaxxaamura gidduu jiru maal akka ta'an gabaabinaan kan ilaalu ta'a jechuudha. Okay. Distance is the length of path traveled by an object in a given time. Egaa fageenyi ida'ama marsaa yookiin immoo fageenya guutuu daandii irra deemne yookiin immoo wanti tokko irra socho'eeti jechuudha. Qaxxaamurroo maalini? Is the shortest distance between the initial and the final positions. Egaa kun karaa gabaabaa iddoo jalqabaa fi iddoo xumuraa gidduu jirudha jechuudha. Karaa gabaabaa iddoo jalqabaa fi yookiin immoo iddoo ka'umsaa fi iddoo xumuraa gidduu jirudha jechuudha. The second one is distance is a scalar quantity and displacement is a vector quantity. Distance maalidha jechuudha? Kal'abee. Displacement yookiin qaxxaamurri kalqabeedha jechuudha. Kun garaagarummaa isaaniiti. Fageenyi it depends on the path followed by the object. Egaa maal irratti hundaa'a jechuudha? Daandii irra deemame hunda isaa irratti hundaa'a jechuudha. Paazii irra deemne yookiin marsaa irra deemne san hunda isaa irratti hundaa'a jechuudha. But displacement depends on the initial and the final position of the object, but not necessarily on the path followed jechuudha. Egaa fageenyi maal jenneerra? Daandii deemame irratti hundaa'a jechuudha. Marsaa deemame irratti hundaa'a. Qaxxaamurri immoo maal irratti hundaa'a jechuudha? Iddoo ka'umsaa fi iddoo xumuraa qofa irratti hundaa'a jechuudha. Okay, fageenyi it can be more than or equal to the magnitude of displacement. Egaa fageenyi maal ta'uu danda'a jechuudha? Yookiin walqixa displacementii ta'a yookiin immoo irra guddaa displacementii ta'a jechuudha. Displacementiin distaansii caaluu hin danda'u yookiin immoo qaxxaamurri fageenya caaluu hin danda'u jechuudha. Displacement's magnitude can be less than or equal to the distance. Egaa kan qaxxaamuraa immoo maalidha jechuudha? Yookiin walqixa fageenyaa ta'uu danda'a kallattii tokkorra yoo ta'e jechuudha. Fageenyi deemame kallattii tokkorra yoo ta'e displacementii fi fageenyi walqixa ta'u jechuudha. Yookiin immoo qaxxaamurri irra xiqqaa maal ta'a jechuudha? Irra xiqqaa fageenyaa ta'a jechuudha. So guutumaan guutuutti qaxxaamurri maal caaluu hin danda'u? Fageenya caaluu hin danda'u jechuudha. Example, mee fakkeenyota haa ilaallu. A cyclist rides 3 km west and then turns around and rides 2 km east. Hey, what is her displacement? Qaxxaamurri ishee meeqa? What distance does she ride? Fageenya hammamii oofte yookiin immoo deemte? What is the magnitude of her displacement? Magnitude displacement yookiin immoo hammi qaxxaamura ishee meeqadha jechuudha. Kun baay'ee salphaadha jechuudha. So isinitti mira yeroo hundaa fiiziksii keessatti foormulaa hin qabatinaa, foormulaa shamadaduu hin dhiphatina isiniin jedheera. Miirri isaa isinii galuu qaba. Qaxxaamurri maali? Fageenyi maali? Fageenyi maal jenne? Daandii deemame hunda ulee meetira irra keessanii yookiin immoo waan meetira waan fageenya safaruuf fayyadu hunda isaa safaruudha jechuudha. Qaxxaamurri immoo jijjiirama iddooti, jijjiirama bakkaati jechuudha. Maaliif maal waliin madaalchistu? Iddoo ka'umsaa keessanii fi iddoo ga'umsaa keessan waliin madaalchistu jechuudha qaxxaamura keessatti. Okay, let's do it. Solution. To solve this problem, we need to find the difference between the final position and the initial position while taking care to know the direction on this axis. Egaa kallattii axisii keenya
rakkoon qabu jechuudha. Yookiin immoo west east jedhee waan ta'eef kaasuu qabna jechuudha. So displacement keenya argachuuf displacement is change of s. Change of s is equals to s final. You see, change of s is equals to s final minus s initial 3 km minus 2 km, which is equals to 1 km west. Argitanii kamtu caalaa west caala waan ta'eef kiiloomeetira tokko jechuudha. Maaliif kiiloomeetira bakka ka'umsaa irraa ka'ee gara westitti deemee namni kuni deebi'ee gara istiitti deemee jechuudha. So kiiloomeetira tokko qofa iddoo dura irra ture irraa jijjiirama agarsiisee jechuudha. Isaan maal jenna jechuudha? Qaxxaamura jennaani jechuudha. The displacement is negative if we choose east to be positive and west to be negative. Egaa kallattii keenya amma fakkeenyaaf istiin positive haa ta'u westiin immoo negative haa ta'u jennee fudhanne. Kanaaf waa'ee kallattii dubbanna taanaan maaliin ibsina jechuudha? Negative fi positive an ibsina jechuudha fiiziksii keessatti. Kanaafuu istiin negative yoo ta'e istiin positive yoo ta'e maaltu displacement keenya negative ta'a jechuudha. Maaliif eentu caala jechuudha? Westiin ni caala waan ta'eef jechuudha. Amma immoo distaansii isaa akkamitti arganna? Fageenya ishiin deemte. Fageenyi maalan jedhere? Waan deemame hunda walitti deemuudha jechuudha. Saayinsii biraan qabu. So s is equals to initial position plus final position, which is 3 km plus 2 km, which is equals to 5 km. Kilomeetira 5 ta'a jechuudha kun akkuma asirratti argaa jirtan. Again, the magnitude of displacement is 1 km. Magnitude isaa lakkoofsa jechuudha. Magnitude jenne kallattiidhaan ilaala. Displacement kan jedhu guutumaan guutuutti ibsuuf west kan jedhu kunillee biraafuun qabu jechuudha. 1 km to west direction. Kalqabeedha waan ta'eef kallattii isaas maal gochuu qaba ibsuu qabna jechuudha. Magnitude immoo lakkoofsa kana hamma jechuudha. Quantity jechuudha. Waan lakkoofsaan ibsamu kanaan lakkoofsa fi unitiin kan ibsamu maal jennaani? Hamma yookiin immoo magnitude jennaani jechuudha. Baay'ee salphaadha. I hope waa'ee qaxxaamuraa positionii akkasumas fageenya sirriitti hubattaniitu jedhee yaada. Kanaaf wanti ifa isin hin taane yoo jiraates gaafii kamiyyuu yoo qabaattan immoo comment box keessatti naa kaa'u, yaada keessan naa barreessuu hin dagatina. Akkasumallee chaanalicha haaraa taatan amma subscribe gochuu hin dagatina. Yoo maatii taatan immoo like share gochuudhaan na jajjabeessa. Barattoota Oromoo hunda biras akka ga'uuf gahee keessan baaddaan isin hin jedha. Inni itti aanu 3.2 average speed and instantaneous speed. Amma immoo waa'ee saffisaa ilaalla jechuudha. Waa'ee saffisaa ilaalla jechuudha. Waa'ee saffisa kanas iddoo lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Saffisa giddu galeessa, saffisa battalaa jennee ilaaluu dandeenya jechuudha. Sababni isaas waa'ee sochii waan tokko guutumaan guutuutti ibsuuf fakkeenyaaf saffisa keessan ta'uu danda'a. Yeroo mana barumsaatii gara mana keessanii deemtan, yeroo saayikilii ooftan, yeroo geejjiba hawaasaa garaagaraa fayyadamtanii iddoo iddootti deemtan saffisa konkolaataa garaagaraa ibsuu yoo barbaaddan kan itti gargaaramnudha jechuudha. So speed is a quantity that describes how fast everything moves. Egaa speediin yookiin immoo saffisni wanti tokko hammam saffisaa jira. Saffisni isaa yookiin immoo fast kan jennu kana saffisuma jennaani jechuudha. Saffisaan jechuudha. Wanti tokko saffisni waan tokko hammamiin saffisaa jira wanti tokko jennee ibsuu barbaanne speed kan jedhu yookiin immoo saffisa kan jedhu ibsina jechuudha. Speed is the rate at which an object changes its location. Egaa speediin maalidha jechuudha? Reetii jijjiirama iddooti jechuudha kunis jechuudha. Jijjiirama iddoo yookiin immoo jijjiirama kallattiiti jechuudha. Wanti tokko bakka itti argamurraa yoo jijjiirameedha miti saffisa jalqaba wanti tokko saffisa qabaachuuf distaansii qabaachuu qaba. Wanti tokko distaansii ta'e deemuuf maal gochuu qaba jechuudha? Iddoo isaa jijjiirrachuu qaba jechuudha. So reetiin jijjiirama iddoo suni maaliin ibsama jechuudha? Saffisaan ibsama jechuudha. Like distance, speed is a scalar quantity because it has a magnitude but no direction. Egaa akkuma fageenya saffisnis maalidha jechuudha? Kal'abeedha jechuudha. Hamma qaba kallattii hin qabu jechuudha. Waa'ee saffisa waan tokko yeroo ibsinu we don't care about its direction. Whether it is to north, south, east, we don't care about it. Waa'ee sana dhimma irraa hin qabnu jechuudha. So kanaafuu maalidha jechuudha? Speediin scalar quantity yookiin immoo kal'abeedha jechuudha. Since it is a rate, it depends on the time interval of motion. Egaa rate kan jennuun yeroo baay'ee wanta yeroodhaaf irru jechuudha. Yeroodhaaf irra jechuudha. Kanaafuu yeroodhaaf irra taanaan maal irratti hundaa'a jechuudha? Turtii yeroo irratti hundaa'a. Time interval irratti hundaa'a jechuudha. Time interval sochii tokko xumuruuf yookiin immoo gaggeessuuf fudhate irratti hundaa'a jechuudha. The symbol is small letter V. Egaa bakka bu'eensaa maalidha jechuudha? Va qubee xiqqaadhaan barreessanii. As word speed is the distance covered by moving body per unit time. Egaa isuma kana sirriitti akka hubattaniif jecha biraatiin ibsuu dandeenya jechuudha. So saffisa jechuun fageenya wanti tokko yeroo nuu kenname keessatti maal godhe uwwisa jechuudha. Argite? Per unit time. Egaa
yeroo yuunitii tokko keessatti fageenya wanti tokko uwwiseedha. Waa'ee fageenya sana yeroo yuunitii takkittii keessatti jechuudha. Yeroo yuunitii takka keessa meetira par sakandii jechuun fakkeenyaaf 50 meetira par sakandii jechuun wanti suni sakandii tokko keessatti meetira 50 deemaa jechuudha. 50 meetira par sakandii jechuun yookiin immoo 50 meetira par sakandii jechuun wanti suni fageenya 50 meetira sakandii keessatti tokko keessatti deema jechuudha. Kanaafuu saffisa kan jennuun fageenya wanti tokko yuunitii yeroo tokkitti keessatti deemee ittiin ibsuuf kan gargaaramnudha jechuudha. Kiiloomeetira par haawarii yoo jenne sa'aatii tokko keessatti fageenya amma kanaa deema wanti suni jechaa jira jechuudha. So fageenya wanti tokko yeroo yuunitii tokko keessatti deeme kan ittiin ibsinu saffisa jennaan jechuudha. Ifa ta'eera jedhee yaada. So the SI unit of speed is meter per second. Egaa meter per second jechuudha. Yeroo darbee ilaalleerra akkamitti yuunitoonni drive akka ta'an yuunitoota bu'uuraa torban irraa drive ta'u jechuudha. So meter per second jechuudha. Maaliif fageenyaa fi yeroo waliin hirrii arganna waan ta'eef yuunitiin wal tawaasaa meter per second jechuudha. Naanni isaa yuunitii warreen taanis jiru jechuudha. Like kilometer per hour, miles per hour and etc. Okay, the mathematical equation used to calculate speed is speed is equals to distance divided by time. Egaa mala analytical yookiin immoo mala herreegatiin akkaataan saffisa ittiin barbaannu maal jechuudha? Fageenya hiruu time jechuudha. Ishee kana qofa hin qabatina. Ijoolleen baay'een yeroon isaan gaafadhu akkamitti fiiksii qo'attu jedhee yeroon isaan gaafadhu foormulaa kana qabatu jechuudha. Kan hundaa jechuudha. Force is equals to ma jedhu. Garuu hiikni yookiin immoo meerri foormulaa isaanii dursa isinii galuu qaba jechuudha. Jalqaba fageenya maali? Achiin ispiidiin maali? Foormulaa kana baafachuun isin hin galu jechuudha. Fakkeenyaaf ispiidii maal jennee ibsine jira? Fageenya wanti tokko yeroo yuunitii tokko keessatti deemee jenneedha. Kanaafuu yeroo yuunitii tokko jechuun jala taayimiin jiraachuun beekamaadha. Gubbaa fageenya jira jechuudha. Kanaafuu foormulaa kana shamaddaduu osoo hin ta'in ispiidiin hiikni isaa maal ta'uu qaba sirriitti isinii galuu qaba jechuudha. So symbolically v is equals to s over t or distance over time. The average speed is defined as the total distance traveled divided by the total time it takes to travel the distance. Egaa average speed amma kaa waa'ee speed yommuu dubbannu speed gosa lama dubbachuu dandeenya jechuudha. Saffisa battalaa akkasumas saffisa giddugaleessaa ilaaluu dandeenya jechuudha. So saffisa giddugaleessaa kan jennuun fageenya waliigalaa wanti tokko yeroo waliigalaa nuu kenname keessatti adeeme jechuudha. Fageenya waliigalaa yeroo waliigalaa nuu kenname keessatti adeeme reetii isaatii jechuudha. Reetii isaatii jechuudha. So average speed is equals to total distance covered over time taken. Total distance covered over time taken. Isni kun ammoo average speed dha jechuudha. Average speed dha jechuudha. Symbolically v average is equals to s total over t total. Why is that bad jechuudha. And what about instantaneous speed? Is the speed of an object at a given instant in time jechuudha. Egaa ariitii battalaa jechuun akkuma maqaa isaati jechuudha. Akkuma maqaa isaa ariitii battalaa jechuun yeroo battalaa xiqqoo keessatti speedii wanti tokko qabu jechuudha. Yeroo battalaa xiqqoo irratti speedii wanti tokko qabu. Yookiin immoo saffisa wanti tokko qabu jechuudha. Fakkeenyaaf atileetonni garagaraa fakkeenyaaf Itoophiyaan atileetiksiidhaan waan beekamtuuf jechuudha. Kanaan atileetota isin fudhadhe. Na atileetonni maal godhu jechuudha? Speedii garagaraatiin fiiguu jechuudha yeroo garagaraatti. Fakkeenyaaf xumura irratti yeroo xumuran speedii guddaadhaan fiiguu jechuudha. Amma speedii isaan gara xumura irratti qaban beekuudhaaf, gara gidduu irratti qaban, gara jalqaba irratti beekuudhaaf maaliin ibsina jechuudha? Ariitii battalaa isaaniitiin ibsina jechuudha. Average speedii isaanii immoo kan ibsinu fageenya isaan deeman. Fakkeenyaaf wanti suni maaraatoonii yoo ture maaraatooniin kiiloomeetira meeqa? Kiiloomeetira 42. Fageenya isaaniitti fudhate sanaaf yookiin immoo sa'aatii isaaniitti fudhate sanaaf hirreet kan argannu sun average speedii jennaan jechuudha. Garuu iddoo garaagaraa irratti amma fakkeenyaaf speediin isaanii yeroo tokko tokko ol ka'a yeroo tokko tokko gadi bu'a. Isa ibsuudhaaf maaliin ibsina jechuudha? Instantaneous speed yookiin immoo ariitii saffisa battalaa kan jennu kanaan ibsina jechuudha. Ifaa jedheen amana. So amma konkolaataa garaagaraatiin yommuu deemtan meeshaa kana qabu jechuudha. Meeshaa kana qabu jechuudha. Device speedometer jedhama jechuudha. Speedii waan tokko safaruuf nu gargaara jechuudha. So speedometeriin kun ariitii battalaa konkolaataan sun qabu nutti hima jechuudha. Ariitii battalaa konkolaataan sun qabu nutti hima jechuudha. Kan battalaati malee average speedii isaa miti jechuudha. Average speedii isaa nuyi fageenya deemne yeroo nutti fudhateetiin arganna jechuudha. Kanaafuu to calculate the instantaneous speed we need to consider a very short time interval
one that approaches 0 egaa yeroo baay'ee xiqqoo taate kan 0tti siqtu jechuudha. 0tti kan siqtu keessatti speedii jiru hubachuu nu barbaachisa jechuudha. So symbolically instantaneous speed is equals to change of distance or change of position over change of time as change of the approaches to 0. egaa instantaneous speed kan jennuun maal jechuudha? jijjiirama iddoo yookiin immoo fageenya nuyi deemaa jiru jechuudha. Yeroo change of the approaches to 0 yeroo jijjiirama yeroo baay'ee xiqqaate yookiin immoo 0tti dhiyaate keessatti kan argannuudha jechuudha. Instantaneous speed and average speed are both scalar quantities. egaa instantaneous speed is average speed is maalidha? Scalar quantity lachuu speed dha waan ta'eef speediin immoo kaldabeedha jechuudha. When you solve the average of all instantaneous speed that occur during the whole trip, you will get the average speed. Okay, examples. A car covers a distance between two towns which are 80 kilometers apart. If it takes the car 1 hour and 30 minutes to travel between the two towns, calculate the average speed of the car in meters per second. egaa konkolaataan kun magaalota kiiloomeetira 80 walirraa fagaatan jiru gidduu deemee jechuudha. Iddoo tokko gara iddoo biraa deemee jechuudha. So magaalaa tokko ka'ee magaalaa biraa gahuudhaaf yeroo sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa 30 itti fudhate. Average speed isaa calculate godha maaliin ibsaa jedhee meetira per second dhaan yookiin yuunitii waltawaatiin ibsaa jedhee jechuudha. So baay'ee salphaadha jechuudha. Kana furuudhaaf the car takes 1 hour and 30 minutes to travel between the towns. This time is the same as 1.5 hours. Therefore, the average speed of the car is given by using our formula. V average is equals to S over T, or total distance divided by time taken, which is equals to 80 kilometer divided by 1.5 hours, which is equals to 53.33 kilometer per hour. Argitanii amma nuyi houritti jiranii jechuudha. Unit keenya isa kana immoo hariiroo kiiloomeetiraa fi meetiraa akkasumas hariiroo sekondii fi sa'aatii fayyadamnee gara maalitti jijjiiranna jechuudha? Gara meetira per sekondiitti jijjiiranna jechuudha. Deebiin keenya meetira per sekondiidhaan gaafatamne waan ta'eef jechuudha. So V average is equals to 80 over 1.5 times 1000 meter over 3600 second. Amma ka maaliif kana goone jechuudha? Kiiloomeetira tokko meetira 1000 waan ta'eef akkasumas sa'aatiin tokko immoo sekondii 3600 waan ta'eef jechuudha. Yookiin immoo lakkoofsuma 53.33 kiiloomeetira per hour kan kallattiidhuma 1000 irra 3600 yoo baay'isne meeqa arganna jechuudha? 14.84 meetira per sekondii arganna jechuudha. Unit conversion is kutaa darbe keessatti maal gooneerra? Ilaalleerra jechuudha. Okay, inni taanu average velocity and instantaneous velocity. Amma immoo waa'ee maalii ilaalla jechuudha? Waa'ee ariitii ilaalla jechuudha. Waa'ee saffisaa ilaalleerra. Saffisni kal'abeedha. Garaagarummaan saffisaa fi ariitii tokko kal'abeedha, tokko kalqabeedha jechuudha. Okay, velocity is a physical quantity that describes how fast a body moves as well as the direction in which it moves. Egaa ariitii kan jennuun wanti tokko hammam saffisaa jira. Saffisni waan tokko hammami kan jedhu hammasaa akkasuma kallattii isaa illee ibsa jechuudha. Wanta socho'aa jiru tokkoof hamma saffisa isaa akkasumas kallattii isaa qaamni fiizikaalaa nu ibsu maal jennaani? Ariitii yookiin immoo velocity jennaani jechuudha. Velocity jechuun wanti tokko hammamiin socho'aa jira yookiin hammamiin saffisaa jira. Kallattiin isaa garamitti kan jedhu nu ibsa jechuudha. Hence velocity is vector quantity. Egaa wanti hammaa fi kallattiidhaan ibsamu immoo maal jedhama jennee irra sila? Vector quantity jedhama jennee irra jechuudha. So this symbol is V with an arrow on the head. Egaa V small v gubbaarratti arrow qabuun bakka buusna jechuudha. Mala kalqabeewwan mala lamaan akka bakka buusuu dandeenyu baranneerra jechuudha. Inni tokko gurraachessuudhaan jechuudha. Bold face gochuu dandeenya. Inni tokko immoo mataa isaanii irratti xiyya barreessuudhaan ibsuu dandeenya jechuudha. So the same the velocity is meter per second as speed. Akkuma speedii kan velocities unit waltama meter per secondidha. Kilometer per houridhaan ibsuu dandeenya. Miles per houridhaan illee ibsuu dandeenya jechuudha. So velocity is the rate of change of displacement jechuudha. Egaa sila maal jenne? Speed is the rate of change of distance jenneedha jechuudha. So velocity immoo the rate of change of displacement jechuudha. Ariitiin immoo maalidha jechuudha? Reetii jijjiirama qaxxaamuraati jechuudha. Reetii yoo jenne qaxxaamura yookiin immoo waan jenne sana maaliif irra jechuudha? Yeroodhaaf irra jechuudha. Suppose that the position of a car are
S initial or initial displacement at initial time and final displacement at final time. Egaa magino waa'ee konkolaataa kanaati jechuudha. Konkolaataan kun jalqaba as ture amma as jira jechuudha. Yeroo as turetti yeroo jalqaba qaba T initial, qaxxaamura jalqaba qaba S initial. Yommuu as ga'u immoo qaxxaamura xumuraa qaba. Maal qaba jechuudha? Yeroo xumuraa qaba jechuudha. So isarratti hundoofne velocity keenya barbaaduu dandeenya. If the details of the motion at each instant are not important, the rate is usually expressed as the average velocity. Egaa ariitii battalaas akkuma saffisa battalaa barbaaduu hin dandeenya. Garuu yoo barbaachisaa hin taane ta'e maaliin ibsuu dandeenya jechuudha. Average velocity yookiin immoo ariitii giddu galeessaatiin ibsuu dandeenya jechuudha. So what is average velocity? Average velocity of a body is the total displacement covered by that body in a specified direction divided by the total time taken to cover the displacement. Egaa average velocity kan jennuun qaxxaamura waliigalaa. Qaxxaamura waliigalaa egaa qaxxaamura oonan jedhee kallattii wayii qaba jechuudha beekamaadha. Kanaafuu qaxxaamura waliigalaa kallattii murtaa'e irratti ta'e hiruu yeroo waliigalaa nuu kennameeti jechuudha. Hiruu yeroo waliigalaa nuu kennameeti jechuudha. So analytically it can written as egaa mala herreegatiin bifa kana barreessuu dandeenya jechuudha. So V average is equals to average velocity keenya qixxeeta the final displacement minus initial displacement over final time minus initial time, which is equals to change of S over change of T ta'a jechuudha. Change of S over change of T ta'a jechuudha. Average velocity points in the same direction as the displacement. Egaa average velocity keenya kallattiin isaa kallattii qaxxaamuraa wajjin wal fakkaataa ta'a jechuudha. Ariitiin kallattii qaba jenneera. Kanaafuu kallattiin ariitiin qabaatu kallattiin ariitiin giddu galeessa qabaatu kallattii displacement yookiin qaxxaamuraa wajjin wal fakkaataa ta'a jechuudha. If the displacement point in the positive direction, the average velocity is positive. Egaa displacementiin keenya positive yoo ta'e kallattiin ariitii giddu galeessa keenya maal ta'a? Positive ta'a jechuudha. Akkasuma displacementiin negative yoo ta'e average velocity keenya immoo maal ta'a jechuudha? Negative ta'a jechuudha. Okay. Again, what about instantaneous velocity? Egaa waa'ee instantaneous velocity samma velocity yeroo murtaa'e irratti yookiin yeroo baay'ee xiqqoo ta'e keessatti wanti tokko qabaatus ibsuu ni dandeenya jechuudha. Kallattii inni irra jiru irratti hundoofne. So instantaneous velocity is the velocity of a body at a specific instant time t jechuudha. Egaa speed irratti yeroo ibsinu sila ni yaadattu jechuudha. So amma immoo ariitii battalaa jechuun ariitii qaamni tokko yeroo murtaa'e yookiin yeroo baay'ee xiqqoo taate irratti qabaatu jechuudha. Jijjiirama yeroo baay'ee xiqqoo taate irratti ariitii wanti tokko qabaatu instantaneous velocity yookiin immoo ariitii battalaa jennaan jechuudha. For a body that undergoes uniform motion, egaa qaama sochii wal fakkaataa gaggeessaa jiru tokkoof jechuudha. Uniform motion jechuun sochii ariitii dhaabbataa jechuudha. Sochii ariitii dhaabbataa jechuudha. Yookiin immoo sochii saffisa dhaabbataa jechuudha. The velocity of the body is uniform. Egaa maalan jedhee uniform motion jechuun ariitiin isaa dhaabbataadha jechuudha. The average velocity and the instantaneous velocity are the same jechuudha. Sochii wal fakkaataa keessatti uniform motion sochii wal fakkaataa jennaan jechuudha. Sochii wal fakkaataa jechuun sochii ariitii dhaabbataa jechuudha. So ariitiin keenya dhaabbataadha yoo ta'e hammi instantaneous velocity fi average velocity wal qixa ta'a jechuudha. Wal qixa ta'a jechuudha. Sochii wal fakkaataa keessatti ariitiin hin jijjiiramu waan ta'eef average velocitynis akkasuma instantaneous velocitynis maal ta'a jechuudha? Wal qixa ta'a jechuudha. Instantaneous velocity can be positive or negative. Egaa velocity'n egaa kalqabeedha waan ta'eef instantaneous velocity'n keenya positiivas ta'uu danda'a, negatiivas ta'uu danda'a jechuudha. Qaxxaamura keenya irratti hundaa'e. The magnitude of the instantaneous velocity is known as the instantaneous speed. Egaa hammi instantaneous velocity maal ta'a jechuudha? Instantaneous speed ta'a jechuudha. Instantaneous speed ta'a jechuudha. Maaliif kallattiin yeroo baay'ee xiqqoo irratti waan ta'eef kallattiin baay'ee xiqqoo sun kallattii tokko qabaata jechuudha. Argitanii hammi instantaneous velocity hamma instantaneous speed yookiin immoo hammi ariitii battalaa hamma maaliiti jechuudha? Instantaneous speed yookiin immoo saffisa battalaa jechuudha. Example. Athlete 1 completes 100 meter in 55 seconds and athlete 2 completes the same distance in 50 seconds. Compare their average speeds. Which athlete has higher average speed? Egaa atleetiin jalqabaa fageenya 100 meetira yeroo 55 sekondii keessatti deemee jechuudha. Atleetiin lammaffaa immoo fageenyuma kana 100 meetira
yeroo 50 sekondii keessatti deemee jechuudha. So we have S1 is equals to 100 meter, T1 55 second, S2 100 meter and T2 50 second. So simply finding their average speed. So V average 1 is equals to S1 over T1, which is 100 meter divided by 55 second, which is equals to 1.81 meter per second. Ega atleetiin jalqaba saffisa giddu galeessaa hammam qaba jechuudha. Tokko tuqaa 8 meter per second qaba jechuudha. Again, V average 2 is equals to S2 over T2, which is equals to 100 meter divided by 50 second, which is 2 meter per second. So baay'ee salphaadha jechuudha. Kanaafu average speed yookiin immoo saffisa giddu galeessaa guddaa kan qabu atleetii isa kam jechuudha? Isa lammaffaadha jechuudha. Hence V average 2 is greater than V average 1. Second athlete has higher average velocity than the first athlete. Yettanii deebisuu dandeessu jechuudha. Baay'ee salphaadha. Again, let's see about acceleration. Mee waa'ee guulaa immoo ilaallu jechuudha. 3.4 about acceleration. Guula jechuudha. Amma immoo maal jenneerra jechuudha. Amma waa'ee fageenyaa yookiin immoo bakka itti argama iddoo waan tokko rakaaneet qaxxaamura ilaalle, speedii ilaalle, ariitii ilaalle, amma immoo acceleration isaa ilaalle jechuudha. Guula kan jennu jira. Guulli kun immoo speedii sana maal goona jechuudha. Ammas rate goona jechuudha. Speedii yookiin immoo ariitii waan tokko sana kallattii murtaa'e tokko irra jiru ariitii jennaani. So ariitii sana rate yoo goone acceleration kan jedhamu arganna isaanis ibsuu ni dandeenya jechuudha. Haala sochii waan tokko. So this acceleration is a vector quantity and is a measure of how much the velocity of an object changes in a unit of time in 1 second. In 1 second. Okay, ega guula kan jennu maal jechuudha? Kalqabeedha jechuudha. Guulli kalqabeedha jechuudha. So maal safara jechuudha? The measure of how much velocity, hamma velocity keenya jechuudha argitanii. Hamma velocity keenya maal keessatti jechuudha? Yeroo unity tokko keessatti jechuudha. Hamma velocity yeroo unity tokko keessatti. Unitiin keenya second yoo ta'e second tokko keessatti. Unitiin yeroo keenya hour yoo ta'e maal keessatti jechuudha? Sa'aatii tokko keessatti jechuudha. Argitanii amma velocity yeroo unity tokko keessatti ibsu jechuudha argitee. Velocity wanta tokko second tokko keessatti amma kana qaba. Fakkeenyaaf 5 if we say the acceleration of a car is 5 meter per second square, so the velocity of that car is 5 meter per second in 1 second. Second tokko keessatti ariitiin konkolaatichaa meeqadha jechuudha? 5 meter per second jechuudha. In other words, acceleration is the rate change of the velocity. Egaa reetiin jijjiirama ariitii maal jedhama jechuudha? Guula jedhama jechuudha. Reetii yoo jenne yeroo dhabiruun akka jiru sila isinitti himeen ture. So acceleration is denoted by A with arrow. With arrow. Egaa gubbaa ishiirraa yookiin immoo mataa ishiirraa arrow qabduun ibsina jechuudha. It is a sign unit is meter per second square. That is meter per second square. Acceleration occurs when velocity changes in magnitude and increase or decrease in speed or in direction or both. Ega acceleration uumamuu kan danda'u yoo hammi ariitii jijjiirame magnitude isaa yoo dabale yookiin yoo hir'ate acceleration jira. Akkasuma kallattiin isaa yoo jijjiirame ila kallattii qofti yoo jijjiirame yookiin hammi ariitii qofti yoo jijjiirame acceleration ni jiraata jechuudha. Lamaan isaanii yoo jijjiiran hammis jijjiirame kallattiin yoo jijjiirames acceleration jira jechuudha. If the initial velocity of a body is v initial at time t initial and the final velocity is v final at time t final, the average acceleration is from the definition change of velocity over change of time. V final minus v initial divided by t final minus t initial jechuu ni dandeenya jechuudha. If a body starts from rest, then the initial velocity is 0. Egaa wanti rest Fizik keessatti yaa'u ni beekama jechuudha. Afaan ittiin barattan sadarkaa lammaffaa keessatti sirna barnoota biyya keenya keessatti afaan lammaffaadha. Afaan Ingiliffaa. Kanaafuu amma ishee rest jettu kun nu jala baduu dandeessi jechuudha. Yeroo qorumsa garaagaraa irratti meerri initial velocitiin keenya maal jenna. Kanaafuu ishee rest jedhu kana xiyyeeffannoo itti kennaa jechuudha. Kanaaf rest jedhe wanti sun boqonnaa irra ka'ee bakka initial velocitiin isaa 0dha jechuudha. Conditioning kun yoo uumame maal akka ta'u isiniif himee jechuudha. Wanti tokko boqonnaa irraa yoo ka'e initial velocity isaa 0dha jechuudha. Period. Fixxaniitu jechuudha. Alright. If the velocity of body decreases, then the final velocity is less than the initial velocity. Such motion is called decelerating motion or retarding motion. Egaa ariitiin wanta tokko yoo xiqqaate argitanii
ariitiin xumuraa isaa irra xiqqaa ariitii jalqabaa ta'a jechuudha. Jalqaba ariitii olaanaa osoo qabu wanti tokko fakkeenyaaf 100 kiiloomeetira per awuriidhaan deemaa osoo jiru konkolaataan tokko gara 30 yookiin immoo 50 kiiloomeetira per awuriitti yoo gadi bu'e ariitiin isaa jijjiiramni ariitii maal ta'a? Negatiivii ta'a jechuudha. Jijjiiramni ariitii negatiivii ta'a jechuudha. Jijjiiramni ariitii negatiivii yoo ta'e wanti kun ni guule osoo hin ta'in guulli isaa faallaadha jechuudha. Guuleera garuu guula poozitiivii osoo hin ta'in guula negatiiviidha jechuudha. Guulli negatiivii kun dikselereetingii yookiin immoo dikselereeshinii yookiin immoo riitaardingii jennaanii jechuudha. Deceleration is called a negative acceleration. Deceleration is negative acceleration. Negative acceleration is an acceleration in this direction is opposite to the direction of change in velocity. Negative acceleration yookiin immoo deceleration kan jennuun kun maalidha jechuudha? Kallattiin guulaa faallaa kallattii maaliiti jechuudha? Jijjiirama ariitiiti jechuudha. Jijjiirama ariitiiti jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf wanti tokko gara bahaatti yoo deemaa jiraate gara bahaatti 50 kiiloomeetirii yoo deemaa jiraate gara bahaatti jechuudha. Jijjiiramni ariitii isaa gara miti ta'a. Inni guddaan inni fakkeenyaaf jalqaba 100 kiiloomeetira per awuriidhaan gara bahaatti osuma deemaa jiru garuma bahaatti osoo deemu 50 kiiloomeetira per awuriitti gadi yoo buuse kallattiin guulaa keenya gara lixaatti ta'a jechuudha. Maaliif initial velocity caala waan ta'eef garuu kallattiin jijjiirama velocity immoo gara miti. Gara miti garuma bahaatti jechuudha. So isa kana ibsuu barbaadeeti jechuudha. If the body comes to rest, the final velocity is 0. Amma wanti tokko ariitii wajjin osoo deemaa jiru yoo boqate ammas jechuudha. Comes to rest yoo ta'e yoo dhaabbate stop jechuudha. If the body comes to rest or stop, the final velocity is 0 jechuudha. Qaamni sun yoo dhaabbate immoo ariitiin xumura maal ta'a? 0 ta'a jechuudha. Example, a train moving in the east direction accelerates from rest to 36 km per hour in 20 seconds. What is the average acceleration during the time interval? Argitanii amma trainiin tokko baaburri tokko gara kallattii bahaatti maal ta'aa jira jechuudha? Accelerate ta'aa jechuudha. Boqonnaa irraa ka'e jechuudha. From rest to 36 km per hour in 20 seconds. Egaa boqonnaa irraa ka'e jechuudha. Accelerate from rest boqonnaa irraa ka'e accelerate ta'e jechuudha. Ariitiin isaa dabalee meeqa irra ga'e 36 km per hour sakandii meeqa keessatti 20 keessatti ga'e. Average acceleration isaa barbaade jechuudha. This is very simple. Okay, given we have initial velocity 0 since the train starts from rest and final velocity 36 km per hour and change of time 20 seconds. So from our definition or our formula, average acceleration is equal to change in velocity divided by change in time. So it's very simple, which is equals to v final minus v initial over change in time 36 km per hour minus 0 over 20 seconds, which is equals to 36 times 1000 divided by 3600 meter per second divided by 20 seconds, which is equals to 10 meter per second over 20 seconds, which is equals to 0.2 meter per second square to s, or we can describe it using kilometer per hour square. Amma acceleration gara kilometer per hour square dhaan ibsuu dandeenya. Sakandii keenya gara awuriitti jijjiirannee jechuudha. Garuu yuunitii wal ta'aatiin ibsuu qabna waan ta'eef 0.2 meter per second square to ist jechuudha. Kallattiin keenya illee ibsamuu qaba. Kalqabeen kallattii wajjin ibsamuu qaba waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu lakkoofsota kana isin kitaabni garagaraa fakkeenyaaf kitaabni keessan iddoo garagaraatti kalkuleeshiniiwwan garagaraa ni dogoggoreera jechuudha. Dogoggora qaba. Kanaafuu isin dogoggora san irratti dippeendent ta'inaa xiyyeeffannoodhaan ilaalaa jechuudha. Kanaafuu isin ofii keessanii irra deebi'aatii maal godhaa? Hojjechuun dagatiinaa jechuu barbaadanii. Okay, egaa walumaa galatti qabiyyeen irraa kana fakkaata jechuudha. Qabiyyeen irraa kana fakkaata. Egaa boqonnaa kana jalatti qabiyyeewwan jiran kan itti hafan kutaa itti aanu keessatti laalla jechuudha. Waa'ee uniform motion sochii wal fakkaataa maal akka ta'e ni ilaalla. Giraafiidhaan akkamitti akka isaan bakka buusu ni ilaalla. Kanaafuu yaa saba qaalii yaa barattoota qaqqaalii chaanaalichaaf haarawaa taatan irra deebi'ee sabskiraayib gochuu hin dagatiinaa. Yommuu maatii taatan laayik sheer gochuu hin dagatiinaa. Barattoota Oromiyaa hunda bira akka ga'uuf akkasumas anaan illee na jajjabeessitu jechuudha. Boqonnaa itti aanuun yookiin immoo barannoo itti aanuun hamma wal arginutti fayyaa nagaa naaf ta'a. One love.